Another dead body. Well, it certainly looks like it. But we haven't reached that part of the script yet. Well, I can't help you because I never read my scripts. What's he doing here? I beg your pardon. I'm here to make a little interview with you. Oh, hello. Help you out. Thank you very much. So I think I need my Bible. Your Bible? That sounds very ominous. Yes, well, maybe I'm going to explain it a little bit later. First, I have to talk in German to the German audience. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie werden sich wundern, warum ich hier auftauche. Ich habe mit Schirm, Charme und Melone nichts zu tun. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, was ich tue. Ich könnte mir denken, dass Sie Diana Rigg und Patrick Macnee viel lieber sehen wollen als mich. Und das, was Sie Ihnen heute Abend zu bieten haben. Sie wissen, das ist die erste Übertragung in Farbe. Und ich bin per Zufall hier in London, um etwas anderes für Sie zu tun, was Sie später sehen werden. Ich mache einen Film hier, mit dem wir für das zweite deutsche Fernsehen morgen hier in London beginnen. Und da die Gelegenheit so günstig war, Ihre Lieblinge, Diana und Patrick, hier in London zu besuchen, in den Elstree Studios, deswegen bin ich hier. Aber ich glaube, ich muss jetzt zuerst ein bisschen Englisch reden mit unseren Freunden Diana Rigg und Patrick Macnee, sodass Sie wissen, worüber ich hier überhaupt rede. So, first of all, Diana and Patrick, I should say I'm not very experienced to make interviews, but I try to do my very best. I have here a lot of German articles. The German press was absolutely mad about your visit in Germany. Is it the same to you? Did you enjoy your trip to Germany? Yes. And did you know how popular you are in Germany? No, that was the most surprising thing when we got there. The journey was too quick. We were only there for the most 2 days. But the impression that Patrick and I came away with was of the enormous warmth and the fact that the German people all recognized us and obviously seemed to like us. And it was a marvelous surprise for us, wasn't it? But just a second, Diana, I have to translate to the German audience. Diana sagt, sie wusste wirklich nicht, wie begeistert sie in Deutschland aufgenommen wird durch Sie, meine Damen und Herren. Wir wussten es vorher, denn wir wissen ja, wie Sie diese beiden bereits ins Herz geschlossen haben. Nur das eine bedauert sie an ihrem Besuch in Deutschland, dass der ganze Besuch zu schnell vonstatten ging. Aber was sie bei dieser Schnelligkeit feststellen konnte, war dieser herzliche Empfang, den sie überall hatte, dass sie überall erkannt wurde. Natürlich mit allen Vor- und Nachteilen, wenn man so populär ist. The next question, Diana, which I want to ask you is, when I read some of those articles, I found a funny thing. And you know, I am an actor, as you are. I found something here. I have to remember it. They were written that before you start what we call Schirm, Charme, Melone, before you start the series The Avengers, you would have been an actress. I don't know how much that's lost in translation, actually. There's nothing lost in translation. I had the same feeling. I think you still are an actress. Well, of course, yes. I think, in fact, you're perhaps more of an actress than when you began, because you've got an awful lot of other difficulties that exist in television that don't exist in the theater to contend with. I agree, absolutely. But, you know, we have the same problems in Germany. If we do something which is unusual or is a series, some of those people, they think we are not anymore acting, we are doing a joke. Yes. So, but I have to translate again. Yes. Ich habe Diana Rigg gefragt, was sie dazu sagt, dass ich in einer deutschen Zeitung gelesen habe, bevor sie angefangen hat mit dieser Serie Schirm, Charme und Melone, wäre sie eine Schauspielerin gewesen. Sie hat genauso reagiert, wie ich es erwartet habe, denn selbstverständlich hängt es nicht mit dem zusammen, was man tut, ob man Schauspielerin ist oder nicht. Und sie sagt sehr richtig, dass sie das Gefühl hat, dass sie mehr Schauspielerin geworden ist durch diese harte Arbeit, die sie während der Serie Schirm, Charme und Melone hinter sich zu bringen hatte. Und ich bin absolut zufrieden mit dieser Antwort, denn die betrifft uns ja alle. Und ich habe gesagt, wir haben dieselben Probleme in Deutschland. Patrick, the next question is for you. I hope I made you call Patrick and Diana. I didn't ask you before. So if it means anything to you, just call me Blackie. This is my nickname. Yes, everybody indeed. calls me like that. Yes. Because Joachim, I think, is too difficult to explain for you. To pronounce. It's tricky to pronounce, yes. You know, this is why I brought my Bible sometimes, and I saw your last interview with Peter Frankenfeld. Yes. And I had the feeling that you sometimes had a little trouble with translating and understanding each other. Well, I did, but Diana didn't. She's younger and more beautiful, and she got it immediately. But I was left there, I remember thinking, what does he mean? However, I found out later. Yeah, now, we have a nice conversation, but I think I have still to translate. Indeed, certainly. Ich habe Patrick gefragt, ob das gleiche Gefühl hat. Und ich habe überhaupt erst mal gefragt, ob ich die beiden beim Vornamen nennen darf und habe ihnen gesagt,
Ich habe sie vorher nicht gefragt. Und man hat manchmal Schwierigkeiten in der Übersetzung. Es ist vielleicht zu schwierig, meinen Vornamen Joachim zu betonen oder auszusprechen in Englisch. Und ich habe auf kleine Missverständnisse hingewiesen, von denen ich das Gefühl hatte, dass sie passiert sind während des Interviews mit Peter Frankenfeld, als Diana und Patrick in Deutschland waren. Und er sagte, dass er vielleicht ab und zu nicht verstanden hätte. Diana hätte verstanden, sie sei etwas jünger. Und das andere will ich gar nicht sagen. I really do not think that you want to force me to make you compliments, or you are fishing for compliments when you say Diana is much younger than you are. You look pretty young. No, it's just a sort of manner of speech, and I like to say it because I like to see her smile, you know. Patrick, some people were a little bit indiscreet. I heard from those people that you didn't leave Germany right after your interview in Dortmund. You had a little visit in Bavaria, I think. Yes, it was delightful. My wife joined me in Munich, and we went to the Bavarian Alps and sat there on the top of a mountain for 2 days. And it was the first time that you have been in Bavaria? Yes, no, I had been to Munich before, playing in Shakespeare. You were talking about acting. I remember 25 years ago when I started acting, that is. I went to Germany in 1949 in a Shakespeare play, and I played in Munich. So I had... In Munich? Yes, in 1948. I haven't been there, so if I would have lived at the time in Munich, I'm sure I would have seen... It might have been before your time. I'm absolutely sure I missed quite a lot. Patrick Macnee sagte, dass nach seinem Besuch in Dortmund noch nach Bayern gefahren ist, dass auf der Spitze eines Berges saß und es ungeheuer genossen hat, aber es wäre nicht sein erster Besuch dort gewesen, sondern er hat in 1948 bereits in München auf der Bühne gestanden und I think in other places in Germany too. Oh, indeed, all over Germany, yes. Ja. War also bereits dort und liebt es sehr und freut sich. The only mistake you made is that you didn't make a visit in my house in Munich. I wish I have. Maybe you'll maybe next time. Yes. And you too. I'd love to. Yeah, but you never have been in Bavaria before. No, I haven't. Yes, I know that you have been in Germany as well, that you was on the stage there. And I think what is most interesting for the German audience is to know how long they can see you again in Schirm, Charme, Melone, in the Avengers. How many series are you going to do now in color from now on? Well, we've completed, how many have we completed, Patrick? In color? Yes. 16, 17, 18, 19, 20, 21, I think it is. 21. Yes. You finished already? Yes. Also ich habe die beiden gefragt, und das wird ja für Sie sicherlich sehr interessant sein, wie oft das deutsche Publikum die so beliebte Sendung noch sehen kann. Und Diana und Patrick sagten, dass sie 21 Folgen schon beendet haben. Und ich glaube, da das alles, was wir bisher gesehen haben, so außerordentlich gut war, extremely good, werden wir wahrscheinlich die meisten davon auch zu sehen bekommen. Das ist ja wahrscheinlich das, was Sie hoffen. Ich nehme an, dass Sie besonders hoffen, dass ich jetzt aufhöre zu quatschen hier und dass ich die beiden ihrer eigentlichen Bestimmung überlasse, um ihr nächstes Spiel Ihnen vorzuführen. Ich persönlich bedauere sehr, dass ich es nicht sehen kann. I just said to the German audience, the only thing they want to see now, or they really want, that I stop talking here, because they want to see the next play you are going to do just now. And I think nobody is able to announce this play better than yourself. So I think I leave the scene now to you, and you start to speak a little bit in German to announce the next play. Und nun mit Schirm, Charme und Melone. ersten Episode in Farbe. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Ja. I think that was perfect.